immediate and unconditional release, and all of those arbitrarily detained, and denounces the killings of the NUP supporter Misach Okello. Members of the European Union urge the Ugandan authorities to stop resorting to military trials against civilians and ask for constitutional safeguard in judicial processes, as well as the disclosure of the whereabouts of all missing persons in the country. Anyway, abadde balinda ebyavudde mu European Union byebyo wedda byendi mu kubasomera. Those of you that were waiting okulaba resolution eyavudde mu the parliament yesterday the European Parliament today yesterday, that is that was the resolution. It was passed by it was supported by 573 MPs versus 3, or against 3, and 56 were absent. The European Parliament, Uganda, the European Parliament, 500, wait, so the European Parliament has, that is 573 plus 3, that is 576. 576, somebody do simple maths for me, yeah? 576 plus 56. How many of those? You get 600. 636, is it? Somebody add this for me. 576, yeah, plus 56. Do you get 652? Is it? I don't know. My math is not mathing. Please help me with this mathematics, yeah? 576 plus 56. Is it like 632? Munyambe. Munyambe abali wano. Somebody, Mr. Teacher Solomon, soko nyambe kao. 576 plus 56. How many is that? 576 plus 56. Is it 632? I don't know. And I don't want to use it to do the maths, but 632. Okay, so the European Parliament has 632 MPs, yeah? Now, the European Parliament in the whole continent. Yo! So, here's the thing, yeah? The European Parliament all together, as in the whole continent, and enough 632 MPs. Because if the Parliament sat yesterday and 573, yeah? 573 were against 3. Then 56 were absent. Okay? I don't know where they were. Don't ask me where they were. But 53 were absent. Then 573 were present. And then 3 were okay with whatever was happening. Anyway, they don't care. They don't care at all. So, anyway, and just about the Bagamba, as somebody shared with me, the resolution passed by 573 members of parliament of the European Parliament against 3 who were. Okay, so should I read it again for the people in the back? Anyway, for those of you that attended yesterday, well done. We demand our victory. Hi. Well done for all of you that did attend the session yesterday as it was ongoing. Ababadeyo Nemu
ne mukola omulimu gwe mwakoze. Thank you a whole lot, Mr. President. Yabebaziza mwena. By the way, Mr. President, yaise koko. Bana mwe, munda ine sanyu kyadde ndi single. Ngenzo zuka kumachanga, Mr. President. Oluzukusa bwenti nga bandaga Bobi Wine has liked your video. Yo! Nchina amasanyalaze, okay? Mr. President nabereyo nga atulaba mukama oli bambi musajja wattu. I swear. Ngezogoloza nkulimba kataddeyo. Hey! Check my story. Wallahi, sibalimba sibya basundia. Nzukuse bwenti kumacha ala moluvuddeko nengendo okunaba ngezo okuba bwenti mukinaabira kabira semi yange nengamba wait a minute. Like the president himself. I mean, such pia Jendi, okay, but I mean, especially now. Ngarwasimirwa alabikako pulidde essanya osenyaze ne gampitamu ngenze kusobera nga nzaaliko sigambwako. Second, ngenze nga sigambwako nga buli angambako ne mugamba wait a minute, the president himself, like the president. I am way. The mugwere in me. Brenda nagambye onalya ku mmere munenjajirya. The mugwere in me gets excited. Mr. President nze likes nakubanga screenshot gwe nze nga Mr. President walikinga page yange walikinga video yange nkuba screenshot nazitereka era lumu nange nditimba bwenti nero akuba kati zafuuka nyingi. It doesn't surprise me anymore. Naye yo regular yo yan surprise nze. No, eyo kumatch like you know a video ginakoze yesterday. It surprised me because tachalabika nnyo ku media. Naye akedde bwati oluzukuse bwati nagamba wali eyo omugwere wange eyo. Let me check chichi yataddeyo. Nganza okulaba nabadde actually a poem nabadde scrolling ku Facebook. Omwami David Michael Chazze bamwita Michael David Chazze Michael David Chazze yagipostinze ku Facebook kati nze njagala nnyo poems So I saw it and then I said eno poem nungi, let me read it out. Hey, bana mwe mujja omuntu kumulamu bani abasindise kwe grab box nja kukuba ekibloka. Do I look like I'm married to you? Omwana ono obani kati obagwani ako sindise comrade. Anyway, I'm just saying. Bantumwe. I'm only saying. I don't know what I was saying. What I was saying is today, me. Valentine, what is Valentine now? When you like ya, Mr. President. Mbaire tikumaite. Olugwere ngo wandise lufu. Olugwere ngo wandise lufu. Ngamba nkuyigirize, what do you want to say? I'll say it out for you. Olugwere ogezaako naye. Lubulamu kibulamu. Yeah. Chibulamu, otherwise, how are you? Good afternoon, good morning, good evening. Buliomo ofunye okakasa oli wa tabu obuntu bwa bulijjo nnyo. But yes, ndi wa tabu nga bwe neerowooza. Manage confidence nga nina akaswahili omwana ono ndi wa tabu nga bwe neerowooza. That's very true. Hi hustler, happy weekend. How are you? Katali all network egulowedde ekusuula bwekuleeta bwenkuteekayo waggulu bwekusuula. Simanyi oba leero oteredde. Bw'oba oteredde, please send me a request and you come and say hello. Hi Next News Media, how are you? How is your weekending? Okay, temunaba bamukuyingira mu weekend fe twagitandise dda. Basingo bannange bw'oba omanyi oli singo ng'oli eyo, please lwanirira eggwanga litereere. You can't fail at both. Tosobola kubanga laavu yagaana no advocating for a better country chigane. Be good at something. Find solace somewhere else. For the good day your cover.
kola video ng'ogamba we need democracy in our country. Yeah, we can't lose at both things. No, we cannot. So for the single people out there, teri byakwe kubagiza. Kola video yo. Ogambe nti Museveni tukwagala. Okoze bubi eggwanga lyaffe genda. Wakiri beerako w'omugaso ku lunaku olw'olwo. Naye gwali single. Obeereyo okaabe weekubagize. Mukwano. Kola live. Tujje tubeere okwo. Okitegeera? I'm very single and I'm okay, by the way. I like it. Museveni must go. Okitegedde Franco. Don't just be there and feel useless just because some feeling a useless muna Uganda gwali eyo. Bino omukazi wange yankyaye mbwate simanyi mukubire simu teyitamu. Kola video gamba Museveni tuviire ddayo e Rwanda. Kwata ka group ko oti. As simple as that. Be useful. Gayambye. Ugamba chi. Nenga mugamba chi. Nze ndi waneeno. Sina nnyo byamaanyi byakubagamba unless otherwise. Bwe nfunayo kye ndabayo. Ndabye post ya Mr. President today. Abadde atugamba just bya. He's going to be abadde yebaza European Union like the resolution that was made, the mere fact that they chose to speak out. Yeah, that's what he said basically. He was just grateful. So Mr. President, this morning, he tweeted and said, very grateful to the European Parliament for debating the situation in Uganda and passing a very important resolution condemning the sham election, as well as the subsequent violations of human rights by the Museveni regime. Bring your voices to those of the millions of oppressed people in Uganda reassures us that the world is watching and that eventually there will be accountability for the crimes committed against the people of Uganda. That was Mr. President. And there is, I think he's going to be speaking to the same parliament on the 18th. Today is which date? So today is 13th. 18th will be a Tuesday, will it? Tuesday, innit? 18th is which day? Banai, muna nsonyiwa. 18th is going to be a Wednesday. Is it 16th or 18th? Why am I confused? Bagenzi banchi. Tinchitegeera. Mr. President is okay. It's going to be on the 18th. He's going to speak in the Geneva summit that is happening on Wednesday. 18th is going to be Wednesday. Mr. President is going to be doing it virtually. He's not there in person, but he's going to be speaking. Alright? So, Wednesday next week, Fena Banda Uganda. Let's tune in. Okay? Muchitegeire? On the 18th. Tewaliwo kiralawo. Like I always say, tukyali ku liberating our country. We're still encouraging us Ugandans ntinno eggwanga lyaffe terinaterera likyali mu mannyo g'oyo omusajja. Ababatemu bakyawamba abantu, they're still killing people, they're still abducting people. Bakyabuzaawo abantu, bakyasiba abantu, bakyatta abantu, bakyaraping abaana ab'obuwala. They're still doing too much. Hi Provia. Ogamba chika mama. They're still doing too much. They're still outdoing themselves. So, gweracho bopo. Hi DJ Raf mula wange, oli otya sebo. Mugamba chi kansubire ntabe wakabali.
Okay. Oh, thanks for the hat me. So, I want to remind us, nga bulijjo tewali bya kupowa. Okay? Keep advocating for better. Let's keep advocating for democracy in Uganda. Tusigale nga twagala eggwanga lyaffe litereere. Honestly, it does take time, but the more effort we put in, then the closer we are to victory. Then bwe tuzaayo ebigere bingi emabega, it doesn't. Oh, I miss you as well. Bandabira abewaka obagambe nti nange mbatumidde era mbaagala nnyo era nange mbamisinga. So that's it. Okay, gamba nti okay. Yo Jackson agambye mbu okay, yes, kyekyo nno. Kaakati ekirala mbadde n'akalowoozo awo. Mbadde nninayo akalowoozo. Nalabyeyo abantu aba National Unity Platform. I think nalabye ne post ya leader of opposition nga abeebaza. There are people bannayuganda abali ebweru, diaspora mbangi abagala reaching out okuyamba ku baana b'abasibe. Okay, bulijjo enkola ebaddengawo National Unity Platform ng'abaana babaddeyo ku masomero bagaba ebitabo bakola biki, but unfortunately olw'ebyo byatuukawo Babi mukyala Bobi yabadde akulembera mu ebyo usually naye because of what is happening. I think that was not able to happen this year. So nalabyeyo I don't know who simanyi ani ali mu kusoloza simanyi ebintu gye biraga simanyi oba ogenda ku National Unity Platform. I don't know how you reach out to them, but waliwo I think abantu bannayuganda abayagadde okuyambako ku baana b'abasibe, buying books, paying school fees. They're adopting, they're trying okubaako abaana be basupportinga. So bw'oba oli eyo munnayuganda munange nga you can please reach out to who? Yakati you reach out to who? Reach out to the National Unity Platform. Genda ku page ya National Unity Platform. They'll give you the information that you need. Okay? For a fundraiser. I don't think they're really fundraising, but okusinzira ku bantu abaagala bobeereeyo ng'olina omuntu gw'osobola supporting. Yeah, if you want to support somebody, if you're in position to support somebody, you want to adopt a child, you want to, just fund somebody. Oba okubaako ky'obakwatirako here and there, ebitabo, pads abaana ab'obuwala, okusupportinga abaana abamu maybe bayingira ebisulo, like nga wamanya eggwanga lyaffe Uganda, obwavu bungi. Ogambye Dax can work. Dax yabibaddemu. Sibimanyi nze, I know nti nalabye Lop abipostinzeko, then nalabye ne somebody ku X nga abipostinzeko. Okay? So, if anybody wants more information, I can try to find out the information, although simanyi who is ezo funds zigenda wani. Better source and up to boss. Bali mu fundraising.
mbede simanyi nti waneno ku TikTok waliwo abali mu fundraising but okay bwe babanga ku TikTok Better Source ne Uptalk Boss be bakulembeddemu well and good. All right. For those of you that can do something, please tukwatire wamu ebyekyaddondo mwenna mubimanyi ne bwogamba nti nze naye omutwalo gwange gumutewenyo omuyinza ogamba ninaye omutwalo gwange ninaye emitwalo gyange 3 mwana kanjiweereze kubeeko omwana wa comrade addayo ku ssomero. Let's do that. Ateranga above all nga tetwerabidde nti we have a country to save. Eggwanga lyaffe bwe liba likyuse government empyange eyingiddewo awo bonna bajja kuteebwa. Bonna political prisoners bonna bajja kuteebwa because tebalina musango. Bakeera ku makya ne bagenda ne bawagira omuntu waabwe gwe baali baagala, though to the state that is treasonous. Naye ng'ate gavumenti y'emu yeyakkiriza ebibiina by'obufuzi bibeerewo, gavumenti y'emu yekkiriza ebibiina by'obufuzi bibeerewo, be bawandiisa ebibiina by'obufuzi, National Unity Platform kibiina kya byabufuzi, abantu bavaayo ne bawagira omuntu owa National Unity Platform, gavumenti n'esalawo ebaguleko emisango, bali eyo bavundira mu makomera. And I don't say nti bavundirayo ku bwerere. The only crime they committed is for them to love somebody that is not Museveni. Kwagala Kyagulanyi. Kwagala a better country. Advocating for a better, wanting rule of law. Demanding for democracy. That is the reason why they're rotting in jails. Hi, Jovas, how are you? That is the only reason why. Bali mu makomera. So my dear comrades, mwena, please try to support bako mwana goyamba. Okay? Bako mwana goyamba. Bako gula ebitabo wakiri. Bwapena gwagala kwasa sente. Gwe tuma omuntu wo agule ebitabo. Gamaze kangule black books nga meka 50. Bazitwaleyo. Oba gwe weereza omuntu gwe weesige waka mugambe nti nze gula black books 100. Okitegedde? Akuwe ne receipt ye bulungi nnyo omugambe kati bitwale ekavule. The offices are still open. Mwabalina eyama if you have a shop, mwabalina zi t-shirts, plain t-shirts ez'amasomero, anything and everything ekisobola okuyamba. If you have a shop ng'olina buckets ngezo, ebintu batera okutwala ku masomero abaana ab'ekisulo, buckets ngezo, plain t-shirts ezo, blue, red, orange, ez'amasomero g'asinga okukozesa. Those are the things that we need right now. Oyinza ogamba nti okay nze sina sente n'akasuubula, kamba weeyo t-shirts dozens nga 5 zitwale ku National Unity Platform, bajja kufuna abaana ebazigabira. Tuli mu kaseera ka kuyimirira wamu nga as Ugandans show a standing solidarity ne bannaffe bonna bali incarcerated. Tukimanyi bulungi nnyo nti emisango gy'abasibako migiweteke. The only crime they committed was loving the country, being patriotic. Right now okwagala eggwanga lyaffe Uganda nti bw'ogamba nti nkute flag right now kikubya kikusibya by only what? Kikusibya. So please mwena abali eyo Ugandans, please bino ebintu tubyogerako but tubere serious. I'm asking us, all of us, get the little you have, contribute. Funa yeksono kyolina kyosobola but baako contribution gyokola. Please mbegayidde. Abaana baffe balina okusoma nga bwe tutereeza eggwanga but still tetujja gamba nti kati batuulaawo butuuzi buli omu atunuulire munne unless we are saying the only way that can work, the only way that can work is if schools close. Amasomero gagamba nti we are not opening school, awo buli omu nga atudde. That makes sense. Yeah, but bali okusoma nga bano batudde waka just because bambi bazadde baye babasiba. Katunulira family ya Kibalama banange tewali Jesus banange wali ebintu byempulira ne ngamba but you know what
n'olira obukyayi nga bukujjudde mu mutima, right? Sajja baamutta, mukyala we bamusse, taata we afudde. Omanyi kye bayita enfunzi, like abaana ba Kibalama right now, kye bayita toto. Nabwo omanyi kye bayita enfunzi. Like toto orphan. Taata yabulaawo bubuzi, baamubuzaawo, tetumanyi oba bamuyira acid, oba baamwokya oba baakola ki. Yadde n'akannasswe nti katwasanze kale olwala lwe. Emyaka kati 7. This is the 7th year. Bucha John Bosco Kibalama. Bamutwala. Kusegedde? Tetumanyi oba bamusuula mu nnyanja, tetumanyi oba bamukuba oba bamwokya acid, tetumanyi. Batta waliwo nekyo oyinza okugamba nti munnange kino ekigere kyali kya John Bosco Kibalama. Eyo gavumenti ya Museveni. Nyene osanga olinga akugamba Museveni jju. Tebamaze, tekibamalidde, ne balumba amaka g'omusajja ne batta omukyala eyasigaza abaana. Omukyala yakafa, bakamala okumusiika, ate ne taata w'omusajja n'afa. Kale kwegamba abaana be basigadde enfunzi, kati ng'oŋŋamba otya nti abantu balisonyiwa gavumenti ya NRM. How? Kati ng'osanga omwana ng'oyo in the future olinga amugamba nti agwolina bukyayi. Really? Banange NRM ine ebintu byekoze families z'abantu. That government ya Museveni banange NRM ekoze ebintu. Bana abantu bakoze ebintu bobera onogamba nti naye. Bassa abaana b'abantu. Literally ne bakuma omuliro. Oli ne bamuyiwako amafuta ne bamukumako omuliro ng'atunula. Oli ne bamukwata just because abadde ayambadde red. Kwambala red. Right? Ne bamusiba empingu. Ne bakuma akaveera ne bamutonyeza omubiri gwonna ne bamwokya. Emmwe. Nze mbera onentunulira omuntu agamba Museveni ejjuwe. Bale ne njagala oba mugwe mu bulago. Omanyi ebintu abantu be bakoze abantu. Do you know abatemu Museveni ba breedinze? Nga byatandikira ku ye. Mumanyi groups z'abatemu abali ekyaddondo. Mumanyi abavubuka abali mu ghetto. Government be yayita literally bakolere government naye nga omulimu gwabwe gwa kutemula bantu. Ne babawa ebisi. Ng'ogwabwe gwa kuwamba gwe bamanyi nti oyo muwagizi wa National Unity Platform. Naye nga gavumenti yeemu tesobola gamba nti kati waneno mu ghetto kati baterewo essomero. Kati bazimbirewo eddwaliro eddene. Wabula bamanyi kujja, they round you up mwenna ne abatwala ne abatraining. Already mubadde babbi. Banyazi ne abatraining ne babawe emmundu mugende mulwanyise buli gwe mumanyi nti wa National Unity Platform. Nabo ne bajeewulira antono babawadde ku ssente obugula amayirungi akakoola. Bannange nze Mukama bw'alabanga nga ntuse ku obwo obusiru wallahi. Mukama bw'alabanga nga ntuse ku obwo obusiru I swear yantwalanga. Mukama alabanga ntuse kwa obusiru bwa daaga. Kati daaga wano okolawo ki mukwano? Daaga okolawo ki?
Njogera ku basiru ate gwe oyitawo kati oyagala nkukolere ki? Njogera ku basiru ate gwe oyitawo batugamba nti awali omulema tufunyizaawo ngalo. Olaba njogera ku basiru ate gwe weereese kati what can I do for you? Daaga nkukolere ki? Nkuyambe ntya munnange? Nasigala mu blockinga kabere waawo. Okay. Museveni. Abantu abakolera Museveni. Museveni yatandika mu kabineti ye mu early 2000s. Abantu batandika complaininga ku buli bw'enguzi. Anatandika complaininga ne bakwata oli yabbye simanyi sente za kino, oli yabbye sente za kino. Museveni n'atanyega. Oba okitegedde. As years went on, obubbi ne bweyongera. Parliament nefuuka den of thieves. Bali babbi. Parliament babbi. Kale kwe gamba olemwa. That is the Uganda for you. And honestly, it is heartbreaking. It is sad. But it's happening. It is happening. And I know for sure we can do something about it. I don't know what to tell Ugandans. I feel like I wish we could all get like endowooza yeemwe. Government ya Museveni tusobola jijjako if we can all agree. Naye, when teachers stand up to strike, abasawo nga bagamba mmwe mumanyi ffe tuli bulungi batusootinze. Abasawo bwe basituka nga professions endala bagamba bamalaya nga bagamba mmwe mumanyi ffe tuli eno ku kkubo twekolera mirimu gyaffe. Ab'ebivulu nga bagamba mmwe mumanyi ffe kasita tukuba omuziki gwaffe. Like there is not this togetherness of Ugandans coming together and feeling the same ish. Like buli omu ayagala kubeera mu bibye. Kati essaawa zineno tugenda ebivulu ebigenda okubeera e Uganda. It's going to be business as usual. Starting tonight. Are you sure? Let's see. Let me check. What are they discussing? Are they discussing us? Onagamba European Union, Bali live. Are they discussing us? That's my question. Let me check. Ooh, just a second. European Union. Greenland. Onagamba nti European Union is live. European Parliament is live. But the thing is, are they discussing us? European Parliament. I don't see them live. People are live. They're not. No, they're not. I don't know, I'm fizzy. European Parliament is live. It is not. It is not. I don't know what live you're talking about. Maybe maybe that comment was from yesterday. You had to comment yesterday. They're not live. But I think already a resolution was passed. Should I read for you the resolution? So the European Parliament yesterday, and the resolution was passed.
Okay. So Nkomyewo, the parliament sat yesterday. Okay. And when the parliament sat, there are some Batusek resolutions. Resolutions chechi mu Luganda. Banayi. Munyambe. Munyambe. Basalirewo. Batusek kukiriziganya. Resolution chechi mu Luganda. Checho. Gusazeewo, right? Is it the right word? Checho. But dear, resolution chechi mu Luganda checho. Enzikiriziganya. Tegede. Batuuse kunziri. Iwo. Lusiya wesekede. Batuuse kunz. Batuuse kunz. Eyo shenyini kyoyogedde. Ninakonzire mu nkisome. Batuuse kunzikiriza. Bakkiriziganyiza. Oh! So, the European Parliament bakkiriziganyiza. Bakkiriziganyiza. Batuuse kunziri ekyo. Chenyini che batuuseko ekyo. Resolution. Ekyo nga wakiwandiise ekyo chenyini. Now, the European Parliament, for those of you that want to know, Biawe Debitia, they did that word, right? Well, European Parliament here today, and they came to a resolution was passed. Enzikiriziganya tichagwe tugambe famamu twabugumizibwako naye. Okay, here is the thing, yeah. European Parliament abasinga bana Uganda gye mwabadde eggulo eyabadde discussing the current affairs in Uganda, especially when it comes to the political world. Ababadde boogera ku post-elections. How is Uganda now? They were talking about what is happening currently in Uganda, or the conclusion. Anybody. No, I didn't. Talk to me like one of your airhead listeners. I want to ruin your life. Okay. So, mwababaddeyo ku ababaddeyo nga mwebuuza bannange byawedde bitya nze saabirabye kati gwe ataabirabye here but bya mu luzungu. Hi the force, how are you? Long time. Bya mu luzungu. Titanic ajja kunnyambako abavuunulire nga nze mbisomanga bwe baabitaddeyo. So, baabitaddeyo baagambye bino wammanga gamba nti ye. All right. Europe. Okay, here is European Parliament resolution on the post-election situation in Uganda and threats against opposition leader Bobi Wine. Okay? A. The European Parliament having regard to rules 155 and 136.4 of its rules of procedure. A. God, what did I guess? Whereas the elections in Uganda on 15th January 2026 were marred by abuses, severe restrictions on civic space, widespread intimidation of opposition figures, fraud, violence, and a nationwide internet blackout. Whereas, according to the official results, President Yoweri Museveni was declared elected for his 7th term in a process that failed to meet fundamental democratic standards. Whereas the military has laid siege to the residence of the National Unity Platform NUP leader and presidential candidate Robert Kyagulanyi Bobi Wine and reportedly assaulted his family and staff. Whereas his wife Bobi Kyagulanyi had to relocate outside
Uganda. Wait a damn minute. Wait a damn minute. Kano kapati mbadde saakasomye. Bano abantu kati akitegeeza kati amaka ga Mr. President sebo kati amaje gawambira ddala kuba kati Bobi, if Bobi relocated out, she was forced according to the situation. Her head was on hit. You know what I mean? This part I had not read. Whereas in the lead up to the election, civil society organizations were arbitrarily suspended and human rights defenders and government critics were targeted, including Sarah Birete, who was arrested. Whereas the government conducted brutal repression of opposition members, journalists, and protesters with over 400 arbitrary arrests before election day and hundreds afterwards, with reports of torture and ill treatment in detention. Whereas on 28th November 2025, NUP supporter Message Okello was fatally shot during a peaceful rally, whereas NUP regional leaders reportedly disappeared after the elections and remain missing. Whereas long-standing opposition figure, Dr. Kizza Besigye, was illegally rendered from Kenya, detained for over 1 year prior to the elections, is severely ill and reportedly denied medical care and faces trial for treason, strongly condemns the conduct of the elections and the brutal crackdown on political opposition, civil society, journalists, and protesters, condemns the harassment of condemns the harassment of and threats to Bobi Wine, denounces the killings of Message Okello, urges the Ugandan authorities to end all violence. Kano kakuru. Now, the European Parliament, in the resolutions that were passed yesterday, it urges the Ugandan authorities to end all violence, threats, harassment, and arbitrary detention of opposition figures, activists, and critics, including Bobi Wine and his wife, to immediately and unconditionally release. Now, this is the thing, to immediately and unconditionally release all those arbitrarily detained, including Dr. Besigye, to stop resorting to military trials against civilians, to drop all politically motivated charges, including against Sarah Birete, to urgently disclose the whereabouts of all missing persons, and to ensure justice and accountability, and align judicial practices with constitutional safeguards and international fair trial standards. That was 2. Okay, now 3 is another resolution was they urge the Ugandan authorities the Ugandan authorities to end arbitrary suspensions of civil society groups, to refrain from any further internet restrictions, and to undertake comprehensive electoral and institutional reforms, including ensuring the independence of the Electoral Commission and the judiciary. Number 4, the EU Parliament calls for the EU, its member states, and the regional bodies to critically engage with Ugandan authorities regarding violations, closely monitoring relevant trials. Number 5, calls the European Parliament calls for the EU and its member states to review cooperation with and assistance for Uganda to ensure respect of EU principles, implement targeted sanctions, and prioritize support for civil society, human rights, and journalists. Number 6, calls for independent and impartial investigations into crimes against humanity committed by Ugandan political and military leaders and of other African countries. And number 7, instructs its president to forward this resolution to the council, the commission, the vice
person and the HR, the African Union, and the Ugandan authorities. Banange, bye byavuddeyo. Okay? Bye byavuddeyo. So, ebyo bigambo bya muzungu. Now, kamba nnyonnyola omuzungu. Omuzungu oyo mumulaba. Mujjukire nti omuzungu interests ze we ziri wabeera. Naye ate omuzungu asobola okwegatta ku abo balabye nga mu butuufu banyigirizibwa era bagezaako okwerwanako. Omuzungu tagenda kujja kutugirako Museveni. Oba okategedde bulungi nnyo. Naye omuzungu bw'alaba nga musituse mwerwanako nga mweggyako ekiteega, awo naye waagambira nti kati akyusa interests ze, but for now Museveni yakya protecting interests z'abo abantu. Tebatuyambira bwereere. Omuzungu tateeka waatafunira. Mukategedde? Gamba nti ye. Kati gwe munne Uganda. Ebyo by'abazungu tubeebaza nti bayogedde. N'ebyo byogedde tewali kigenda kukyukawo. Tebageddeeko kigambo nti tujja kujjako Museveni. Ekyo kyaffe bannayuganda. Tebakyogeddeeko. They will sanction individuals, but still, Simenya wamukategedde bulungi nnyo. They will sanction some individuals, actually some, not all by the way. Basanctioningayo koomu, ne tusanyuka, ne tukuba mu ngalo. Ge basanctioninga sigwe si yabatu. Aye mwe. Olaba Dear Ugandans, government eyo mugirabe ya Museveni eyo. Mukalaba ku ka group k'abasajja baabo. Museveni ne ka group k'akaba Narwanda n'emikwano gye abana Uganda bakozesezza. Abatubbye munnange, aba bamukolera. Mubalaba abegaggawaza nga bakozesa sente z'omuwi w'omusolo. Mumanya asobola obbajjako. Munna Uganda. Si muzungu. Omuzungu kyayinza tuyamba kulekeraawo kufandinga Museveni. Singa European Parliament eyo balagira buli nsi, especially eza Europe, Russia, European Parliament buli ezensi zaabwe zonna ez'omu Europe. Okay? Kasita balekeraawo okuwa Museveni ki? Obuyambi. Awo America nayo nezza ekigere emabega, ebigere bibiri emabega. Museveni aba asigazza mu China. Kate mujjukire nti omuchina abanja Museveni. Omuchina abanja munna Uganda baba tomanyi nakumanya. Ebbanja ly'omuchina lye tuyina mukama yamanyi. Awo n'omuchina yatuuka naye n'alabanga singa omuzungu alekerawo okufandinga Museveni. Nze njagala kuwulira kigambo kimu nti tuleke nti buli kimu buli sente zonna ezibadde zigenda e Uganda bazisazizaamu. So si bino bya you know, sagala bunene ebintu bye batukyamula. Sagala binene omuntu buntuntu muno bwe batukyamula kyamula obwo. Nina ebintu bye njagala, nina okulagira kwenjagala okuwulira. Okay? Okukwata abakazi baba byogeddeko nkugambye nze the European Parliament kanyongera okubajjukiza mwe bannayuganda abampuliriza. The European Parliament cannot do much like what the Ugandans can do. However, European Parliament kyesobola otuyamba kulekeraawo kufandinga ono omusajja omuwa ebyokulwanyisa. Museveni ekimwewagisa kwe kubeera nga alina ssente ez'okuteeka mu Amari. I think Uganda's arsenal is full. Museveni, the army is well equipped. But what's Tegera? And who funds him?
Nabo abasajja aba Europeans abo bamufandinga nabo balina engeri gye bamufunamu neggoloza bamufunamu ki ku bintu eby'obugagga ensi yonna bye yeetaaga omuzungu wasitukira okujja gy'oli gwe atalina mmundu abazungu abeera mu kulwana buli ssaawa meanwhile bagagga why bajja n'abawa ebyokulwanyisa ne beetwalira gold naye bwezo mwana so byebyo the European Parliament bye byayisiza I call them Biryao bitebto. I'm not saying they can't yield much. They can, just like here. I am speaking. I mean, my speaking and so many people, so many Ugandans that are always airing out the dirt in the government. I mean, it's not that it doesn't have any kind of effect. It does, yeah. But then, kwebana Uganda. Kwebana Uganda. Fe tugenda okugoba akabondo k'abo abantu bwe tunaakoowa. Hi, Mark Vane. I'm okay. How are you? Bwe tunaakoowa ffe tugenda okubeegobako. Mivule Moses. Nze kyakulaba nze I've never had my hope in bazungu. Abazungu obalaba. Ndowooza muwulidde resolutions zaabwe. Kati nze kanziremu nkusomera resolutions zaabwe. Resolutions zaabwe zeba urging. Urging is not... I want something like, you're hereby. You are hereby. Onana ntadde waggulu talina kifaananyi kya pulezidenti talina flaga talina kintu kyonna lwaki omuteeka waggulu okay mbadde mbagamba resolutions za parliament za European Parliament ozuulira nti I'm urging you to do this. I can urge you to do something and then you don't do it. So, I'm not saying nteina kyebasobola ka effect we kalina eke katone nnyo because when you threaten to sanction it's not hitting, really. It's not hitting. They can do better than that, by the way. And they can. But that is all they can offer as of now. Okay? Kati. Ekiddako gwe nange. Omuzungu yalagidde Museveni. Omuzungu yalagidde government. You know? Resolution esooka. Number 1. Yabadde nti. They urge the Ugandan authorities to end all violence. Kati bwe baba agenze mbu bagenda lekerawo okuba abantu. Goloza bagenda lekerawo okuba abantu. Oba bagenda kulekerawo okusiba abantu. Oba okubuzaawo abantu. Oba okutta abantu. Mbu bagenda kulekerawo. Ekyokubiri. Kye bazizzaako awo. We urge the Ugandan authorities to end arbitrary suspensions of civil society groups. They should critically engage with Ugandan authorities regarding violations, closely monitoring relevant trials. Ndoza mukategedde. We on our own. I repeat, Ugandans, dear Ugandans, we are on our own. Gamba nti ye. We are on our own. Musagano okusagamu. It comes back to us of Febana Uganda. Toteeka ssuubi mu neighbor wo kujja kulwanira bizibu byo nga ggwe otudde maama weetuddeko mbu neighbor akukolere. Tebyawukana. Ffe Bannayuganda okwetuulako ne tugamba ate munaayo omusajja y'amanyi. Ffe kasita tulina abatukuba omuziki katutambuze obulamu.
kati olwo nolumala ne tubeerawo ne tuwoggana kati mba olumala mboolo bali baveeri bo bajje batulwanire ffe twabivaako tutudde. That is actually what we're trying to mean, you know? When we say we're going to be quiet on issues, on pressing issues concerning Mamaland, Uganda, and then we expect some European to come and advocate for a better Uganda, then me and you both, we are stupid. Me and you both, tuba basirumuko. So I'm just saying, byebyo ebyavudde mu European Parliament kati twagala kumanya biki ebituvaamu ffe bannayuganda. Twakyamuseeko for yesterday, well and good, kyawedde. Now reality is Museveni yakyali mu ntebe, okubba bakyabbira ddala, okuwamba abantu bakyawambira ddala abantu, okutta bakyattira ddala, okwekaza bakyekaliza ddala, obumanyi bw'amateeka kwe batudde, kwe basula, ssente z'omusolo bazibbanga bwe baagala, batusudde mu mabanja. Kati ki ekiddako? Mbuuza gwe munnayuganda ali eyo gwandaba. What are we going to do about it? Tugenda kolawo ki? Because at the end of the day, Museveni kizibu kyaffe. Kizibu kyaffe bannayuganda. Ffe bawamba, ffe batta, ffe tutalina mirimu mu ggwanga lyaffe Uganda, ffe bwe bamalako emirembe mu ggwanga lyaffe Uganda. Bali abatwogerera, betwagala nti bwe baba batwogerera ffe tutya okweyogerera, bwe baba batwogerera. They are okay actually gye bali. Tebali gwe babbidde ssente. Ensi zaabwe zikola bulungi. I want us to get serious, Ugandans. The more we keep having excuses and the more we expect others to do better than we can do, tugenda kuba bwe tweyongera okwesibako Museveni. Museveni is Uganda's problems. If there is anybody who is supposed to tackle that problem, it is supposed to be Ugandans. Now, if you just fold hands and expect somebody, some miracle somewhere, guys, I don't know. Simanyi nnyo oba tuba tulya mmere ki? Simanyi gye tubatadde bwongo bwaffe. Bwe tuba tusuubira, honestly, that a certain European somewhere is going to come and help us with this problem, Museveni. Oh no, hell no, they are not. I hate to break it to you, but darling, they're not. If there is anybody that can get Museveni packing, it's us, the Ugandans, like it or not. So let's brace ourselves to twambale, tutandike buto. Okay? Yesawa tuddemu munange, tutandike buto okuzoganya. Tuzoganye mpaka nga government ya NRM eri ku ttaka. Kulabisa buli ekiriwo, kuzoganya. Butabaweeza teri kunywa mazzi, teri kuba wamu yadde kakasa nti katubaddemu ka breathing space awo kebadde baafuna a few weeks ago. Teri. Njagala okubajjukiza nti ebizibu bya Uganda, ebizibu ebikulumanga gwe munnayuganda, si bye biruma oli ali mu Europe, omu European, ngamba omuzungu Caucasian, sigamba oli ex-way yagenda e Europe. Oyo asigala munnayuganda. Kubanga ensi ekyasobola okumutikka nga bamukooyi, ne bamugamba ddayo ekyaddondo. Oyo si gwe njogerako. Ngamba abo abazungu mube muteekamu essuubi. Ensi zaabwe. Ugandans, let's re-strategize. Let's re-strategize. Let's re-strategize and carry on. Just like we did. Let's re-strategize. We've taken a breather. That's okay. Everybody needs it. We had to get some rest. That's cool. Now, back to business. Because, hey, Museveni is still here. His people are still here. The Nameres are here. Anita Mong is still there. The Balams are there.
The David Kabandas are there. The Bariomusis with their arrogancy are still there. Let's brace ourselves. Ebyokupowa mwana. The breathing space ke tufunyemu tusinze kawa bo. Yesawe yokuddamu okuzoganya. Yesawe yokuddamu okuzoganya. Bano abantu bagenda batyo. Bwe tunaba twetuddeko. Fe tusobola basindiikiriza. Ka pressure ako ke babeerako ke tubateekako ke kabasindiikiriza. Buli we tubeerawo nga tetutudde. Babeera ku pressure. Bwe tubawa breathing space nga bagamba abo tubamaze. Kati mwe mwawulidde European Parliament. Buli omu n'agamba kiwedde kyawedde. Kiki ekyawedde baddiya? Museveni akyali mu ntebe tebaamuggyeemu. Sanctions, they were threatening sanctions. Ojja kulaba they will sanction like 1-2 people. I want to see a day whereby cabinet ya Museveni yonna eri sanctioned. It has never happened. They're going to sanction 1-3 people at most. Museveni akomyewo abo organizations kamu bubiri. And Uganda moves on. But are we okay with that? Are we settling for that? Can't we do better? The enthusiasm, the spirit, that we had a month ago or 2 months ago. Can that spirit come back? That patriotism, that love for a better country, for democracy. Can we just, one more time? Tuddemu twambale ogwo omutima gw'okwagala eggwanga lyaffe Uganda nga buli omu gyali awuba manvuuli nga buli omu gyali agamba I want a new Uganda. Can we just tusobola kuddamu ne twambala ekyambalo ekyokuddamu ne twagala eggwanga lyaffe and we advocate for better? Can we do that? Nzendebanga, it's the only solution. It's the only way. Museveni abadde ku pressure. Era ne bakola ensobi nnyingi. Yadde ensobi ezo zikostinga lives. But bwe basigala nga bakola ezo ensobi, naffe we tuyinza okufunira omukisa. What do you guys think? What do you guys think? I mean, personally, that's the only way out. Fe kuddamu kukomyawo ogwo omutima gwe tubaddenga nagwo mu campaign season. Ogw'Abannayuganda bonna okubeera glued ku masimu gaabwe abali ebweru bw'eggwanga. Abannayuganda tubadde ebweru in the diaspora naye nga we are glued on our phones nga ffenna twogera lulimi lumu a new Uganda. Abantu abali ewaka ne tubazzaamu amaanyi. We've supported them. We've facilitated them. Can we do that? Can we start reaching out to our friends, our people? Betubaddenga nabo emabega kaw. Can we try to start reaching out and look for comrades? Can this spirit of wanting a new Uganda come back? Because I feel like abamu kumwembadde mutandise bivaako. Mubivaako tubirekeraani. Mubivaako mubirekeraani. My darling, tubivaako tubirekeraani. Mbuuza mmwe. If we give up now, tubirekeraani baana baffe. Really, if we are choosing to give up now, then who? If we can't do it, then who? The generation that is coming? The Gen Zs? The Gen Zs, some of them have participated, yeah. But if we, this generation, if the millennials of today and the Gen Zs of today, now 2026, are choosing to sit back and relax, do you think the generations to come are going to be strong enough nga ffe twatuka mu makati ne tubivaako?
They'll see us as cowards. They'll be like, omusajja yabatiisaamu kaawo katono buli omu n'abivaako. They've been watching us. Bajja gamba baakyamukamuko bazadde baffe katono ne babivaako. Stephen agambye ki? I'm seeing someone responding to Stephen. What did he say? I can't even find the comment. Sorry, Stephen. If I didn't give you any attention, maybe you don't deserve it. Maybe you didn't deserve my attention. Yeah? If I didn't give you any attention, maybe you didn't deserve it. I didn't even see you. I didn't even see your comment. Okay? Let's want better. Let's advocate for better. So that's the only thing I can keep telling us. Ooh. That's the only thing that I can keep telling us, reminding us, that nobody is coming to rescue Uganda. It is going to cost us. It's going to take us, Ugandans. I'm talking about the indigenous people. I'm smanyi half South Sudanese, half you, the Ugandans. It's going to take you and me. Nga toyina jodda. Boy, ngebujaja Uganda. Ogwe. Oyina okwerwanako boy. Nona kasaiko yinza ogamba nti kale kanesibe ku bakongo wallahi nga tekaliimu. Gw'olina kulwana nnyo bw'oba manyi nti olinga nze nga n'otresinga n'ova mu bagwere osibira ali mu banyoro mpozi ngozeeyo ku bya immigration babitanga whatever naye oba manyi nsimanyi toli half Uganda and half Munyarwanda ndia lwana tulwane. I swear, let's want a better country. I don't know how. I don't know, but I feel like what we have is not what I want, and I don't care how long it does take, but I choose not to be silenced. I'm not gonna shut up. No,